Hi, today we are going to discuss about prepositions. අද අපි අපේ session එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ prepositions කියන්නේ මොනවද? ඒවා අපි පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක. Now look at this sentence. The plane flew above the cloud, behind the cloud, around the cloud, below the cloud, beneath the cloud, beside the cloud, beyond the cloud, into the cloud, near the cloud, outside the cloud, over the cloud, past the cloud, through the cloud, toward the cloud, under the cloud, and finally dived underneath the cloud. Then metendi. Now what is a preposition? Preposition is a word that shows a relationship or positioning between two things. කිසියම් දේවල් දෙකක් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ දෙක එකිනෙකට ස්ථානගත වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ preposition එකේ කියන්නේ. Now if you see the mistakes that people are doing in English. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන අය වැරදි කරනවා. ඕනෑම භාෂාවක් කතා කරන අය වැරදි කරනවා. මේ වැරදි වලින් 83% වරද්දන්නේ either they make mistakes with prepositions or verbs. එක්ක prepositions එහෙම නැත්නම් verbs. අන්න ඒ නිසායි අපි අද මේ prepositions ගැන කතා කරන්නේ. Right. So a preposition is a word that shows the relationship or a positioning between two things. දැන් අපි මේ උඩ කතා කරපු example එකේ බලනකොට මේ example එකේදී අපිට පෙන්නනවා it shows the relationship between a plane and a cloud. වලාකුළක් සහ plane එකක් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ස්ථානගත වීම තියෙනවා. දැන් අපි කිව්වොත් the plane flew above the cloud. cloud එකට උඩින් ගියා. behind the cloud පිටිපස්සෙන් ගියා. around the cloud වටේ ගියා. below the cloud යටින් ගියා. මෙන්න මේ විදිහට මේ අපි above, behind, around, below, beneath, beside මේ හැම එකක්ම preposition එකක්. එතකොට මේ preposition එක වෙනස් කරන්න මේ plane එක සහ cloud එක කියන්නේ වලාකුළු අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයේ වෙනසක් පෙන්වනවා. So in a sentence if you put a wrong preposition it can give a completely a different meaning. Right. Now දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා list එකක්. මේ list එක තමයි most common prepositions. එහෙමනම් අපි දැනගත්තොත් එහෙම අපි හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් මේ prepositions ටික use කරන්නේ කොහොමද කියන එක then we can minimize most of our mistakes. Right. So what are these prepositions? About, above, across, after, against, alone, among, around, at, before, behind, below, beneath, beside, besides, between, beyond, by, despite, down, during, except, for, from, in, into, inside, like, near, off, on, out, outside, over, past, since, through, throughout, to, toward, under, underneath, until, up, with, within, without. දැන් මේ ටික තමයි the most common preposition list එක. So what we need to do is we need to have an understanding. අපි අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕනේ මේ prepositions කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. Especially when you want to become good in English, when you want to show that you are an expert of the language, or you want to get better marks in your IELTS exam, you have to know these prepositions. Now, then මේ prepositions ටික අපි කතා කළේ those are one word prepositions. But there are certain prepositions they are multi word. ඒ කියන්නේ එක වචනයකට වැඩිය තියෙනවා.
We can call them as multi-word prepositions, or we can call them as prepositional phrases, which has more than one word. So some examples are along with, because of, due to, except for, in addition to, in case of, in front of, in place of, in spite of, instead of, an account of, out of, up to, with the exception of. So these are the common multi-word prepositions. Then අපි ඊළඟට බලමු. Now let's see. මේ prepositions we are using with the time, with a place, and introducing an object. Now these are the මීට වඩා වෙන අවස්ථා තියෙනවා මේ අපි prepositions පාවිච්චි කරන. Now these are the most 3 common instances. අපි ඒක නිසා මෙන්න මේ ටික පොඩ්ඩක් බලමු. Prepositions for time මොන වගේද? Prepositions for place කොයි වගේ prepositions අපි use කරන්නේ? And what type of prepositions that we'll use for introducing objects. Now let's go with the first one, time. අපි වෙලාවක් පාවිච්චි කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන prepositions මොනවද? On is used with days. අපි දිනයන් ගැන කතා කරනවා නම්, දවස් ගැන කතා කරනවා නම්, දිනයන් නෙමෙයි දවස් ගැන කතා කරනවා නම් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් on කියන preposition එක. I will see you on Monday. The week will begin on Sunday. I will go home on Friday. එතකොට අපි මේ සතියේ දවස් ටික එක්ක කතා කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන preposition එක තමයි on කියන එක. මේක හොඳට මතක තියාගන්න, වරද්දන්න එපා. The next one, with the time we are using another preposition which is at. අපි at කියන preposition එකත් පාවිච්චි කරනවා වෙලාවක් සම්බන්ධ අවස්ථාවලදී. මොන අවස්ථාවලදීද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? අපි noon කියන්නේ හරියට දවල් 12ට 12 ගැන යමක් කියනවා නම් අපි පාවිච්චි කරනවා at. රාත්‍රිය night, at night, midnight, at midnight, and with the time of the day. Right, that means at 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock. Right, now look at this example. My plane leaves at noon. So this is a particular time that we are telling. Noon කියන්නේ හරියටම දවල් 12ට. So my plane leaves at හරියටම දවල් 12ට. Now the next one is the movie starts at 6 p.m. මේක අපි වෙලාවක්. එතකොට අපි වෙලාවක්, දිනයක වෙලාවක් ගැන සඳහන් කරනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන preposition එක තමයි at කියන එක. Right? Clear? Okay. Now let's see. The next one is in. The preposition in is used with other parts of the day. දැන් අපි මේ noon, night, midnight, and with the time of a day. මෙන්න මේ වෙලාවල් ඇරෙන්න අනිත් වෙලාවල් වලදී අපි පාවිච්චි කරන preposition එක තමයි in. Right? The other parts of the day, and we use in with months and with years and with seasons. Now look at these examples. The first example. He likes to read in the afternoon. In the afternoon. The days are long in August. The book was published in 1999. The flowers will bloom in spring. Season. Right. The next one. The next prepositions that we are using, like with the time, since, for, by, from this date to this date, from this date until this date, and during or in or within. Right, so we use these to express extended time period. Now look at these examples. She has been gone since yesterday. She has been gone since yesterday. So that means මොකක්ද මේකේ තේරුම? She left yesterday and has not returned until now. ඇය ඊයේ ගිහිල්ලා තියෙනවා, මේ වෙනකන් ඇවිල්ලා නැහැ. So she has been gone since yesterday. Since is the preposition. I am going to Paris for 2 weeks. කාල පරාසයකට, සති දෙකක කාලයකට. So we are using the preposition for. I am going to Paris
for 2 weeks. I will spend 2 weeks there. The third example, the movie showed from August to October or August until October. So beginning in August and ending in October. Now when you use these things with the months, you need to make sure the meaning is, the understanding is that from beginning of that month and to end of the month that you are mentioning. Right. Next example. I watch TV. I watch TV during the evening. So that means for some period of time in the evening. Evening කිව්වහම ලොකු පරාසයක් තියෙනවා කාලේ. මේ කාලය ඇතුළත කිසියම් වෙලාවක මම TV එක බලලා තියෙනවා. I watch TV during the evening. බලනවා. Right? We must finish the project within a year. එතකොට අපි අවුරුද්දක් ඇතුළත මේ project එක ඉවර කරන්න ඕනේ. That means no longer than a year. Right? So these are the other prepositions that we use to mention a time. Now let's see the prepositions that we can use these prepositions to mention with place. Right. Now in means it describes the point itself. කොතනද හරියටම ඉන්නේ කියන. There is a wasp in the room. දෙබරෙක් ඉන්නවා කාමරේ. කොහෙද දෙබර ඉන්නේ? හරියටම ඉන්නේ කාමරේ. So we are using the preposition in. දැන් මෙහෙමයි. Now if you see සමහර prepositions තියෙනවා we are using that for time as well as for the place. See in කියන එක අපි time එකටත් පාවිච්චි කරනවා and also we are using it with a place. So the next one is inside. Inside that expresses something contained. කිසියම් දෙයක ඇතුළත්ව තියෙන දෙයක් ගැන කියනවා. Put the present inside the box. Box එකට ඇතුළට දාන්න. The next one is on. Talks about the surface. අපි on කියනවා නම් කිසියම් දෙයක් මතු පිට තියෙන දෙයක් ගැන තමයි අපි කියන්නේ. Place එක කොහෙද? කිසියම් දෙයක් මතු පිට. I left your keys on the table. Table එක උඩ තිබ්බා. Then the next one is add. Add කියන එක අපි කතා කරන්නේ to talk about a general vicinity. සාමාන්‍යයෙන් පේන තැනක් ඉන්නවා නම් අපි ඒක කතා කරනවා at. She was waiting at the corner. Right? She was corner එකේ අය බලාගෙන හිටියා. The next one is over or above. Right? කිසියම් object එකක් අපි කතා කරන point එකට වඩා උඩකින් තියෙනවා නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් these prepositions. Either we can use over or above. He threw the ball over the roof. වහලේ උඩින් ගැහුවා. ඉසි කරා. Hang that picture above the couch. Couch එක උඩ සෙටි එක උඩ මේ picture එක ගහන්න. අර බිත්තියේ. Right? Right. The next one, under, underneath, beneath, below. When the object is lower than a point. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා එකේ කතා කරේ the object is higher than a point that we specify. Now here when the object is lower than a point we use these prepositions. So under, underneath, beneath, below. The rabbit burrowed under the ground. Burrowed means ගුලක් හැරුවා. පොළව යට. The child hid underneath the blanket. Underneath the blanket කිව්වහම මේ blanket එකේ ගෑවි නොගෑවි හැබැයි blanket එකට යට. Right. We relaxed in the shade beneath the branches. ගහේ අතු යට. Right? අතු යට අපි relax කරා. The valley is below sea level. The valley is below sea level. Valley කියන්නේ මොකක්ද? අර ගගක් ගලන්නේ. Right? නිම්නය. නිම්නය තියෙන්නේ sea level එකෙන් පල්ලෙහා මේ නිම්නය තියෙන්නේ. Right. The next prepositions are near, by, next to, between, among, opposite. Right? Among, opposite. So, when the object is closer to a point, object එකක් point එකකට කිට්ටුව තියෙනකොට අපි මේ point එක සහ object එක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය කියන්න අපි පාවිච්චි කරන වචන.
දැන් මේකේ එකින් එකට මේ දෙකේ ස්ථානගත වීම වෙනස් වෙනවා. She lives near the school. School එක ළඟ ඉන්නේ. There is an ice cream shop by the store. Store එක ළඟ තියෙනවා ice cream shop එකක්. සමහර වෙලාවට the right word, better word for ice cream shop is ice cream parlor. Ice cream parlor. Right. The next one is an oak tree grows next to my house. මගේ ගේ ළඟ oak ගහක් වැඩෙනවා. oak ගහක් වැඩෙනවා. The house is between Elm Street and Maple Street. ගේ තියෙන්නේ Elm Street එකයි Maple Street එකයි අතර. Right? අපි between කියන එක පාවිච්චි කරනවා කිසියම් දේවල් දෙකක් අතර කිසියම් දෙයක් තියෙනවා නම් between පාවිච්චි කරනවා. අපි among කියන එක පාවිච්චි කරනවා කිසියම් වස්තුන් සමූහයක් අතර තියෙන දෙයක් කියන්න. Now look at the next example. I found my pen lying among the books. I found my pen lying among the books. ඒ කියන්නේ පොත් ගොඩක් තිබුණා. මේ පොත් අතරේ තිබිලා මට මගේ පෑන හම්බුණා. So between is between two things, දෙකක් මැද, and among is කීපයක් අතර. Right. The next one is bathroom is opposite the kitchen. Opposite කියන්නේ විරුද්ධ පැත්තේ තියෙන්නේ. Right? Opposite කියන්නේ විරුද්ධ පැත්තේ තියෙන්නේ. Now these are the examples for near, by, next to, between, among, and opposite. Right. Now the next one is introducing objects of verbs. Introducing objects of verbs. Verbs are the objects හැටියටත් අපිට prepositions පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Now the first one, let's take an example. At. With verbs glance, look, laugh, rejoice, smile, and stare. දැන් මෙන්න මේ verbs එක්ක objects of verbs හැටියට අපිට මේ at කියලා බලන්න පුළුවන්. She took a quick glance at her reflection. Glance කියන්නේ අපි ටක් ගාලා බලනවා. Right? පොඩි තප්පර කීපයක් අපි බැලුවා. A glance. Right. Right. Now when there we can say a glance at her reflection, but if we use the mirror we can say she took a quick glance in the mirror. The next one is at. We are using laugh with at with laugh. You didn't laugh at his joke. Oh කරපු විහිළුවට නුඹ hina උනේ නෑ. I'm looking at the computer mirror. Looking at. Right? Looking at, it can be look at, looking at. We rejoiced at his safe rescue. We rejoiced at his safe rescue. The next one, that pretty girl smiled at you. Pretty girl smiled at you. Remember, there is a difference between a smile and a laugh. අපි laugh කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට අපිට කවුරු හරි කාට හරි නිකන් සෞත්තුවට hina වෙනවා නම් අපි කියනවා laugh. But හිතවත්කමට hina වෙනවා නම් we can say that's a smile. Stop staring at me. Staring කියන එකත් stare කියන එකට we add the ing, then staring at me. So with these things, glance, laugh, look, rejoice, smile, and stare. When you want to make them as objects of verbs, we can use these prepositions. Next one is of. Of with verbs approve, the verb consist, and the verb smell. I don't approve of his speech. එතකොට මේ approve කියන verb එකත් එක්ක අපි of කියන එක පාවිච්චි කරනවා. My contribution to the article consists of many pages. Pages ගොඩක් ඇතුළත් ඒක. He came home smelling of alcohol. Right? He came home smelling of alcohol. Right. දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා smile කියලා, and this word is not smile, this word is smell. Smile කියන එක hina වෙනවා, laugh කියන එක ඒක වෙනම දෙයක්. You know, it just came to my mind and I thought when I saw the word smell,
the word smile came to me and I wanted to share that with you. So don't get confused with that. All right. He came home smelling of alcohol. The next one is the words of and about. We can use the words of dream and verbs dream and think. A dream of finishing college in 4 years. I dream of finishing college in 4 years. Can you think of a number between 1 and 10? එක සහ 10 අතර තියෙන number එකක් හිතාගන්න. I am thinking about this problem. මේ problem එක දිහා problem එක ගැන හිතනවා. The next preposition is for. Right? We can use the preposition for coupled with verbs call, hope, look, wait, watch, wish. Did someone call for a taxi? He hopes for raise in salary next year. I am looking for my keys. We'll wait for her here. We'll wait for her here. Right? And you go buy the ticket and I'll watch for the train. Watch. We are using for with the verb watch. If you wish for an A in this class, you must work hard. If you wish for. So with the verb wish, we are using for. Right. Next one is, let's talk about some prepositions that we misuse. So these are the misused prepositions. Prepositions may sometimes be confused because of slang and general informality of talk. So here are some frequently misused prepositions. First one is beside and besides. Beside mean next to, whereas besides mean in addition. The comb is beside the brush. The comb එක තියෙන්නේ brush එක ළඟ, next to the brush. But besides, in addition. Besides planning the trip, she is also getting the tickets. Besides. In addition to planning the trip, she is also getting the tickets. The next one, between and among. Generally, between is used when two items are involved. With three or more, we use the word among. Between you and me is among friends. Next one is due to. Due to should not be used as preposition meaning because. Due to කියන එක අපි because of මක් නිසාදයක් කියන අදහසින් පාවිච්චි නොකළ යුතුයි. Because of his speeding, we were all ticketed, not due to his ticketing. Some can say due to his ticketing, due to his speeding, not ticketing, sorry. Due to his speeding, we all ticketed, but not due to, it should be because of his speeding, we all were ticketed. The next one is inside of. Now one mistake we are doing is we are using of with inside. It is always unnecessary. Stay inside the house, not inside of the house. Next one is the man stayed outside, not outside of the post office. Right? So these are few prepositions that we discuss and the most commonly used prepositions. So this is the list of commonly used prepositions. Please try to go through this list and try to make some sentences with these prepositions. So good luck with your life.